Good morning. My butas Kinan. When I received the invitation to be your level up speaker today, especially you, first batch of this two-day program for the completers 2021. And I know that this is your fifth moving up ceremony here in Western Mindanao Academy, particularly in Domingan, Zamboanga del Sur. I felt humbled, brothers and sisters. Indeed, it is a great opportunity to be your speaker today. I would like to congratulate your principal, Dr. Don Richard Generato, a very close friend of mine, of course. When I first met him at Mountain View College, mayroon akong asawa nga pa, is one of my closest friends during college days, especially my wife Joy, when they were still together working in Hingoog City way back many years ago. And I would like to congratulate the Vice President, Ma'am Rob Solo, a friend of mine when I was still here in Domingan, assigned as a district pastor for 3 years. And I saw some of the parents here who were my close friends before. And I can still recall that some of you here were pupils of my wife when we were still working here in Domingan as a district pastor. And at the same time, my wife was the principal of that elementary department. Imagine all your teachers preparing for this big event today. Maingon ko nga big event because this is the end of their 4 years sacrifice being a student here. And there were so many challenges that you've encountered already since then up to present. Huwag magalang mga kaigsunan. You, students, this is not the end of your academic pursuits, remember. And this is just another step of the educational ladder that you are climbing. And I believe you are now fully equipped for another challenge as you enter senior high school next year. Galisod ko sa kahintandok o imagine being the education director, education secretary of Zamboanga Peninsula Mission. I was elected 2015 and that was December. And according to my brother Pastor Asoy, please accept that challenge being the leader of the education department in that mission. Pagkada ko sa challenge during that year, pero wala na'y makakumpara sa big challenge last year when this pandemic entered our territory. Just imagine we are now being limited up to 25 students per batch. Pagkabibo man sa unang graduation kay maabot man dito tanang sakyanan sa palibot, and we are now being instructed by our local government, the DILG, to have this kind of program just to cater the request of the parents to have like this program. And you know, you are lucky enough, dear students, nga naman, wala naman tuguti sa Zamboanga, especially in Zamboanga area. And of course, let me tell you, our teachers in Zamboanga, Bungao, and Tawi-Tawi, that includes Siocon, and some other places under my care, they don't actually let their teachers cross from one street to another. Pagkalisod, especially in Zamboanga this time, all the teachers now being locked in one campus. And they don't even permitted to cross their homes from the school. Partilisura. But this time, brothers and sisters, parents, and before I forget, let me mention all our personalities here that I'm gonna mention before I
proceed. I mentioned already the Vice Principal, Ma'am Robilin Solo. Of course, our treasurer is here around. Roel Carlo Jr., and he was my president of my youth society, especially when I was assigned to Mulabi many years ago. Siya ang ako nga sinaligan sa mga batanon. And I'm really happy to see, especially ni Ana siya sa Western Mindanao Academy being one of the administrators. And of course, our grade 10 advisors, Ma'am Mernalyn Baloro, my youth leader also during my time here in Duminga, Jimalyn R. Sindong. I can still recall Ma'am Jimalyn Sindong, and you were still studying in Mulabi during my term as a district pastor and the principal. And I think you were still in your grade 3 that time. Lipay ko ni mo tanaw ni atong mga teachers karon nga ni Adi sab sa amo ng mga kamot kaniadto sa kami pay gadala sa eskwelahan. Usap, malipay ta nga ang inyong batch name. How will you pronounce it? Anix Sir Titus. Yes. Unya yung theme na gipiling, with God, we can do it. May manimuro siya of theme sa basketball team. Kasi gapili ani, murag hilig o basketball or any contest nga inyong pagabuhatan. Dear students, parents, ladies and gentlemen, lipay kay ko nga nakikatubang kaninyo in this precious time of yours, of ours, especially this special program today. Sa akong kalipay, traveling 4 hours and a half from EPL, nangadlawan ko from Alauna, and in fact, I arrived here at exactly 5:17 in the morning, wala kita pa ang Duminga. Then, ipulan ko gliningkod sa akong sakinan alone. Then I transferred here in the campus. Wapa ko kabalukit sa iduulon na tabi na text fed to Ma'am Sindo. Nga ako sa inyo hang taliwala. Immediately the principal was there. Iduol na ako, nalipay kay ko to meet all of you this morning. My key text this morning is found in Romans 12:2. Dear students, do not conform yourselves to the standards of this world. Kuya, ano magandang panahon? Let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is pleasing to Him and is perfect. Sa atong presidente sa Student Council, sa atong presidente sa Parents and Teachers Association, ang atong mga officers sa mga parents nga ni akaron o sa atong next batch, ang atong district pastor din my assistant before Pastor Joy Bulina, unya tanan kaninyo nalipay ko nga nagkikita aning panahon na. You know, after my assignment here in Duminga, after my term as the district pastor, this is the district nga sige rekid na akong balikan of all my places nga asa ko na-assign. Dili na ako may hapa akong binalik. And I'm happy for that because all our brethren na hinumdum pa sa amo, that's why they kept on inviting me. And you know, ang ga-introduce na ko ganiha, the daughter of Pastor Vergara, Aman Evangeline, my principal in Batu, CI Elementary School, Adventist School. Ako po'y gahayra na niya during her first year of service in our mission, being the grade 6 teacher 2 years ago. Marag ito yung po siguro sa gayon. I like to see all of you here in Duminga. And I like also sa inyo ang itawag of theme, with God, we can do it. Paminaw ko, kaya kayo ninyo. With God, you can do it. Amen? Pati ninduta. O niya, doon na po ko i-support niya text kay Sulti Karumutaga. Let us not. And that is found in Galatians 6:9. Timanin niyo ni. Galatians 6:9. Let us not become tired of doing good,
For if we do not give up, that time will come when we will reap the harvest. Kung sa kuno sa Bisaya, parents, dili ta kapuyon sa pag-unsa. Pagbuhat og maayo kaysa naigo nga panahon ato ra ni unsa. Maani og makuha. Utihan mo mga bata, mga estudyante, abi kong 4th year high school ra ko tama because when we first arrived Tagum City and it was April 1 of 1984, pagkalahi man ng lugar, kay we were transferred from Dinas, Zamboanga del Sur going to Tagum City. Among balay pating luoya, galikay ni sa Dinas, Zamboanga del Sur, kay samok ang among lugar magsigilag ubat. Yan ni aming gumutang ng Tagum City, we don't have any neighbors nga kaila. Dahil eskwela ko o unsa. First year high school, pag-abot sa 4th year high school, pag-abot sa June. Pag-abot sa June, idol na ko sa ka-estudyante nga mo, pinaka-bright sa klase. Are you Mr. Asoy? Yes. So, we are classmate. Gusto pa mo ang abilidad sa inyo ha sa Dinas? Gusto mo po akong ikahinambog nga magipugkoy lalong kaayong abilidad ito? Murag iya kong gisukod kay siya ay ang pinakabangiitan sa klase ni Pastor John. Ikaw simple, mag-uuma, pobreng komprador o kopra sa kong amahan. Yeah, that is our house. I said, yes, I know. Iya kong gisukod. Every time may magklase niya, ako rin ang bantayan. Kaya basta na ibang mo, may panidan. Pero sultihan ta mo, nadugay nga sa klase, iyang nadiskubrihan. Nabisa ko sa amlo, pikit ko niya. Iyan na lang kung di-amigo, o ako po siya, di-amigo, kaya dili man may mag-compete nga duha. Then under such time, nga na-close ka ng duha, yawat na lang matakdan ko sa iyang pagka-pag-iitan sa klase. Pero primerong mga bulan, di kami nusan dyan ko niya, kaysa akong paminaw, di man dyan po ko kay tingtingog sa klase. Kawa po lagi ko'y dagang ikatingog. And I know that some of you here, pareha po na ako sa una, nga wa po'y dagang ikasulti. Huwag ko po ko'y dagang abilidad. And the only gift nga ako na-discover during those days, kana yung kugihan ko kumukanta. Not in the church, but in public places. Kaya mapugos na lang yung appeal o contest just to earn money. Mabuti ako Pasultihan na mo, ang natanong sa akong auto while studying in Tagum City, during that time, niingon na lang ko sa akong kagalingon, kinahanglan akong ibutang kining mga butanga. O ang akong na-discover sa una, ladies and gentlemen, I have prepared this morning 3 main ingredients to come up with your theme today. Unsa maning 3 main ingredients with God, we can do it nga inyo theme. Please take note of these ingredients because this will help you in your journey, students, to higher level of education. And these main ingredients have been proven over and over again to be of vital importance in leading a good and transformable life. Unsa maning 3 main ingredients. Kung inyo kong palutuon o balbako, I was so popular at Mountain View College, kining balbako, Pastor Joy. Kung nakabalo ka na ako, anak, kay wanto magagbalay, kay hawat lagi akong balbako. Kung magluto kang balbako, lat-ani mo tanan, ilabay ang daang sabaw, with all the lamas and the rest of those list, mga mo niya na lang. Kaya tugluan ta mo. Basta lami kay na siya. But today, tuluro the ingredients ang akong ihata. The first one is, and please take heed of this. Number 1, temperance. The practice of always controlling your actions, thoughts, or feelings. Mga estudyante, nanginahanglan ta sa man, do na tayo pagpugong. During my first year in college, especially in Misamis University, daghang mga estudyante dito nga kung patanawon ka
murag si Kinsa sa Misamis University or any school of Misamis City, but only to find out kung makadiscovery ka sa ilang kaugalingon how simple they are pag abot sa lugar na wala na mamagpapa. Kuyaw na kay sila tanaw. O kasagara, according to the study, kana nga klaseng mga estudyante, there are only 37% nga mahimong successful. Kaya nga naman, wala katabang sa ilang mga parents. Kaya wala'y pag-ilob sa kaugalingon. Muna yung bantayan. Kanya kung gihimadlan ako sa una nga di ko kahuman, kay ko kapailog during my elementary and high school days. O kwao ninyo akong record sa high school, ako may pinakadaghang kaso nga natawag sa principal. Kaya pati mag-na kong isuga during those years kaya wala ko'y pailog. Especially in our place, kadagang mabinuang. Pero ako ning nabantayan kung di ko ma-change o di ko ma-transform o wala ko'y temperance sa akong kagulingon, wala unta ko na inaani karon kay kining akong kahimtang wala man kong sigat. Pero pagkalayo nagyuday na ako sa tinuod ka na when I started my journey since elementary up to this time. The practice of always what? Controlling your actions, thoughts, or feelings. Muna'y bantayan. And number 2, perseverance. What's that number 1? Temperance. Number 2, perseverance. To continue doing something or trying to do something even though it is difficult. Antos lang good. Antos lang. Di ka kagwanta. Ingon ako sa mga tatay. Mauban na lang ko nimo sa farm. Kaya di na ko mahuman ng eskwela. Anyway, dili man ako yung pinaka-bright ni mong anak. Sige, magutagin ng parents, panginaw mo. Kabantay mo mo, kinibataa. Sa ilang walo, marugid ni walay nidal. Kasulay mo anak? Or nag-una-una mo anak? Sultihan mo, apektado kay ko anak. Kaya wak maging po ko ibitay sa mong dingding po, oy. Ba't mo sinyara, wak ko kasulay o bitay ito sa kalendaryo. Kasagara sa mga pere sa unaw, na ribon. Hinambog man, tapos puntahan, ibutang, bitay ng, isang most behave, bitay na gyapon. Isang nangaladong na ang ribon, malista na lang ang kalendaryo, balikin na pagit ang ribon sa bagong kalendaryo. Pero kasagaran, di kayo kakitaan na Pastor Joy. Di kayo kakita na ibitay ko. Kaya ang bright sa among balay, ang nanlanog sige, si Mayor Asoy Ragyot, si Doktor o si Pastor. Ako wala pa kayo nabitay, sila dagang silang nabitay. O nasugod ang challenge sa akong kinabuhi. Kini si John, tama na gini sa sunod sa kabaw. Gihimatlan akong daan. Pero ang kanindot, wak man ko kabasag dictionary sa una, but with this second word, nga akong ihatag niyo, perseverance, to continue doing something or trying to do something even though it is difficult. When my father, and of course the whole family, transferred from Dinas way back 1984, and that was April 1 of 1984, pagbalik na namog Tangkop City, ingon ako sa kong galingon, mahuman ka ako sa akong ang damgo. Pag di na kong eskwela, may Tatay John, o di ka ma-eskwela, o padayon, you will become like me. Kung tayo, di maguguno ko bright. Ingon ni mama, o sige, kaya si John, para gastor, gini, sa ato ba, mura kayo sulugoon sa balay, kaya di lagi bright. Kaya bright lagi itong uban, di marungan. Bisag mga absent, o taglima ka adlaw, pagbalik sa school, apilidaran sila. Kami, isang pag-present, di ka apigigod mi sa una. Isong lagi ito, ikipatigil pong tapulan na mag-study. Pero sabihan mo, kanindot, iduol ko sa mga igsoon si Pastor Ason, padayan lang ka John. Kay naalagi kay maani. O akong nagkanuman, ang teksto nga gisulti ni Pastor Asoy, my brother, let us not become tired of doing good. For if we do not give up,
the time will come when we will reap the harvest. Ay lang yung surrender. O kulay magmekaniko, wag mo ayos ang sakyanan. O puros na lang yung pun abogado. O walay tag-iyag masakan, wala po may kaunon. Bisag unsay niya mga damgo nga pililhon, imo ka ng contribution someday sa atong community, sa atong church. O unsao na to, pagpagwapo ang katilingban. And one of the most popular person in the world, and the person of Martin Luther King, the leader of the church, kana bitong gitawag siya Protestant Church. Usa ka itong nga tao. Unsa may isulti? And you must remember this, brothers and sisters and of course students. If you can fly o di ka kalupad, then run. O di ka kamalumulupad, dagan. If you can run, kadi ka kadagan, kang minus ka kwarsa, then walk. If you can't walk, then what? Crawl. Come on. But whatever you do, bisag unsay mabuhaton, you have to keep moving forward. Kung wala tay gahom, kay wala tay kwarta dita kalupad, then run. O dita kadagan dili paspas ang kinabuhi, then walk. O di ka kalakaw, unsa man? Crawl, kamang basta nag-forward lang permanente. Mauna. That was Martin Luther King. Diyan pa. Obstacles can stop you. Hinanglan ko no, ang mga babag, dili makapaundar ninyo to proceed to another level, especially in senior high school. Problems can stop you. Di ka maunang sa pagday problema. Most of all, other people can stop you. Ayaw ka discourage sa uban ng mga tao nga gibuhat. The only one who can stop you is yourself. Ang imo ra gyud kaugalingon. According to Michael Jordan, kasi kailan ni Michael Jordan, especially basketball players, he was so popular during his time up to this time. Unsa man ay si Michael Jordan? He said, I've missed more than 9,000 shots. Na-miss po siya kapinsay 9,000 kaitsa. In my career, I've lost 300 games. Napili po siya 300 yung mga nula. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot. Kanang itong mga coach sa basketball, kanang crunch time na, pila na lang kasigans, niya tabla ang score. Jordan, ikaw ang magsya. Kapila sa napildi, gumikan sa wala niya matunog, 26 times he missed. I failed over and over again according to him. Kapila siya nasipya, kapila siya napalpak siya kinabuhi, labi na sa pagdula. And that is why I succeed. May rason nga siya nagmalampuson. Napo ko'y popular na story, and I know some of your teachers and of course your administrators nakabaluani. Dr. Benjamin Solomon Ben Carson. Does any of you know this man already? Kailan na ba mo? Our faculty members? Kailan na si Doc Generato? He's no ordinary doctor, brothers and sisters. But he came from a very ordinary family. Kisa may sikat nga pamilya daan rin eh. Ordinary na po eh. Pareha na po ta. Ben Carson and his brother, Curtis Carson, were raised all alone by their mother, Sonia. Duha sila kaigsuon. She was married at the age of 13. Yung mama kasayo, kung nagminyo ay 13 pa. Then, she bore 2 boys from her husband, but her husband left her to take care of their children. Gibiyaan sila.
Naghimo lang gid iyang mama yung taon nga cleaning lady sa hotel to support her children. Sa doon niya ka nagbat. Ben was not really doing good in school. Si Ben wala nakadiscover. Pareho sa kong anak, Dok. Si Dr. Jojo ang akong anak. Si Ma'am Whisper. Wala siya. Mutugan ko, Dok, nga si Jojo, nga aman yung mga teachers tanan dire. Nakadawat ko ni Governor Rio, Congressman Rio, during my time here, kung sa kasakong cellophane sa Guma. When Ma'am Esper, your teacher here, told me one Sabbath, Pastor, ijuk ba? First period diri sa academy. Di man yun mo sulod, Pastor. Ay, moabot last minute na. Naulaw ko kay bisig pastor, ang akong anak di mo suod. Nagpasan ko usagasa kong silupin sa kuma nga gimarkahag Victorio. Pag-abot ni Jojo sa kalimot na ko, kay basig di kahuman ni batag, itsa na akong usagasa kong silupin. Kung nabuslot man ang silupin nga gisudlan nga ni Facebook kaayo, ni katag ang silupin siya, kalimpo ang tanan na bundak niya. Yung siya, mama, yung siya, mama, masa salat yun. Why sulot-sulot? Ingon si Ma'am Esper Pinocci. Ma'am, salapan. Si Jojo, naginoktok, gayag kasaba sa mama, akong giyoyawan. Yung sabi, standing ni Jojo sa classroom. Akaan sira po gamay. Akaan sira po gamay daw. Hindi ba, may utok na siya. Narapot, pero bilang mo suot. Gimay-mayan. Huwag po tingog-tingog itong bata. Bisa gatong karoon, di man gyapon mo tingog. Pero one time, ingon siya, mag-usap na ko pa. Apil po din si Ben Carson. Nga naman, during his time, Ben was not really doing good in school. At one time, his teacher was roll calling on their scores. Depending naman ang teacher, okay, let me know the score of Bulina. Saan tos Bulina dali? Anak ni Pastor Bulina. Tora. Let me know the score of Bulina kay letter D man. Primero, Asoy, sunod, Bulina. Lucinyara, layo pa anak, kayo. Tapos tumoy. Pagtanaw sa score, niingon ang ga-check sa papel. Grade 3 sila. Bulina, nan, ma'am. Pag nan, ang pagdungog sa maestra nga tiguang nga bungol-bungol na, 9, ma'am. Yataman ko sa 10 ang exam. Mingon ang teacher, wow! For the first time, Carson got the best score. Siya nang ka, 9. So by 9, nga nan, hindi ay 0. Di perti pakpak yung mga classmate nga. Ha? Nabungol si ma'am. Hindi ko na ganitong nan. Yan, 9. Si Carson pagtikulawa kay nan ko niya nahimong 9. Niya grabe man mga tawa ang classmates. Siya ma, di na ko maskwila. Nga naman. Adi maulawa na zero ko. Niya gisinggitan ko kay nabungol po si ma'am ay. Imbis na niya mapaghimong 9, isa mo kung katawa ang classmate. Abilin niyo mga bata, students. 9 nagipagdungog sa maestra. Pagsunod na daw sa, where's Ben Carson? Ni absent na. Absent na noon siya, nakakusag 9 gahapon. Sabi ni mo absent ka, nakamalugod siya na 0 siya. Pero ingon niya mama dong, sama, basa daw ni. Ingon niya mama, sorry gidong. Di ko kakita, kung amo kayo antipara, pwede mamatana lang ka sa uban. Kaya yung mama di ay, wala ang gabanha, nga di po di ay kabasa, kay wapon ka eskwela. Nga di lang siya musulti, nga di siya kabasa, kay basing mo ingon rapon si Ben Carson, okay naman po na kung di kabasa, labaw pabitaw si mama di kabasa. Ang naitabo, sultian ta mo, mga estudyante, nahitabo yun nga na-encourage na yun pagsimba ni Ben Carson sa ilang church. Na-encourage na yun siya sa wali sa pastor nga keep on moving, magkinaon sa ang
kinabuhi. Nagsultian ta mo ang nahitabo nga nang panahon nga si Ben Carson, bisan sa iyang discouragement, sultian ta mo, siya nausap ang iyang kaugalingon. Bisan siya na-discourage, giingnan niya nga di na kumabalik sa eskwelahan ma, kay pugo lagi kuno siya, ug minus ang iyang kahimtang. Kapapang giingnan siya sa iyang smart nga mama, padayon o padayon. Tala, kalimti na mga tuta sa simbahan. Pag-ato sa church, Ben was inspired by the pastor's preaching about missionary doctors. Ladies and gentlemen, and that was the time when he decided to become a doctor. High school pa siya na panahon. He worked hard and graduated as the first in class. Imagine na. From 0 to the number 1 in the class. On that, wala yun ang nag-admire ang uban niya because he was black. Because in America, kung lahi kag color, kaminusan ka. Sa Amerika, kung minus kag kahimtang, dali na kababantayan. O niya, pobre ko sa kayo. Pero, brothers and sisters, but instead of getting angry at them, he continued to work hard and continued to fully rely on God. Padayon ng isa o salig sa Ginoo. He graduated as a medical doctor. Uyaw! From 0 to a medical doctor from Yale University, one of the most prestigious schools of the United States of America, and he specialized in neurosurgery. Kanang mag-opera o unsa. Ulo. And became the director of pediatric neurosurgery at Johns Hopkins Hospital in Maryland, United States of America. Pagkakuyaw! He was the first neurosurgeon to successfully operate on craniopagus. Craniopagus? Twins nga na bang nagdikit ang ulo pagkatawo. Siya yung una nga nag-opera sa Timog Amerika. He made history after the successful operation, and that was the beginning of his career on the spotlight. Nailhan na sa kalibutan nga siya'y nagbungkag sa natapot nga ulo, gipulang niyang do kabata anang panahon. And you know, brothers and sisters, he received the Presidential Medal of Freedom in 2008, awarded by then President George Bush for his contribution on neurosurgery from the most powerful leader in the world, President George W. Bush. Og matod niya at present, og usa ning subi, when we have done our best, students, kung mahimo nato ang pinakamaayo, we also have to learn that we still need to rely on God. Salig lagi sa Ginoo. Our best, no matter how good, is incomplete if we leave God out of the picture. Di gina-kompleto kung di nimo itagkaan o credit ang Ginoo. At present, he's now a retired neurosurgeon. Wala na siya nag-serve. And he was a candidate for presidency for the United States of America under the Republican Party. Unfortunately, got lost to the nomination of the former President Donald Trump. Napildi lang siya sa Republican. But it didn't stop there, brothers and sisters, students. After the election, katong si Trump ang president, his opponent, the number one critic of Ben Carson, hired him. Gi-hire siya ni Donald Trump as Assistant Secretary for the Education Department of the United States of America. Nga naman, unsay rason ni Donald Trump why he hired Ben Carson? So, tiyanda mo, according to Mr. Trump, I observed during their campaign, when in the period
of 6 months ba to? 6 months. No matter how he attacked Ben Carson, kasi man niyang i-attack yun. Aron si Ben Carson ma-out of the picture. Through harsh words and hurting words, si Gonzalo Daot, he was so determined to stay calm and instead fully rely on God. Kalma lang yun sa tanang panahon. Fully rely on God lang yun ang iyang gibuhat. Brothers and sisters, Carson's life is such a great example of us, for us this morning. Kanabitong lagi self-control sa iyang kaugalingon. A person with temperance, despite failures and poverty, and he showed what? Many things nga nakapakita sa uban nga pagkapahimong modelo kaniya. Ang last nga akong sulti, trust in divine what? Power. What's sa dictionary sulti? A firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something. Masa man siya? Dunay confidence nga nagsalig, dunay pagtuo nga mosalig sa Ginoo sa tanang panahon. Ning butaga, ako makita sa Proverbs 3, 5, 6 nga akong basahon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own what? Understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Ang Diyos, mag-aunsa man, maghahatag ka nimo. Katong estudyante sa una, when I arrived in Tangub City, nga mutapad na ako, nga marag makatminos ako akong balikan. The story of this man, akong i-relate kadali. Kana sa nga tao, siya tag-iya ng puti nga balay sa Bukator, Tangub City today. 5 kilometers from Bukator going to Loresuntan, Tangub City. Buntag hapon, ang iyang sinilas anak, sinaw na ang satikon, kaya siya nagkanay mo baklayo ng 5 kilometros, gis tanan kan adlaw. Na-close naman ni, ato sa balay mo kaon. Tiyanda mo, pagka-close na mo, nagbulag ng high school, working siya sa La Salle University, ako ga-eskwela sa Misamis University. Kalimtan na nato ang daghang istorya. Na maestro kong dugay, nag-district pastor. Pag-district pastor na ako sa Oroqueta City, kini nga tao di ay nahimo siyang dato kaysa DepEd. Siya naghimog libro sa mga maestra nga magmasteral o magdoktoral tungod siya ka-bright. Pakyawan mo daw na siya 50, 30, kasi consultant na siya. Then, nahimo siyang kuyaw sa department. One time, when I was assigned in Dapitan City, according sa mga estudyante, kasi problema sa mga estudyante, Pastor. Ang mas amaykos, students complain. Nga naman, walay exemption sa klase during Saturdays, stricto daw kayong presidente. Kunya, ikuha niyo din yung facilities. I can't do that because our president here in the college is so strict. Jose Rizal State University, and our president is so strict, Pastor Asoy. Ako, di po ko pasalig ko katubang, hindi man daw isuga. Then one time, nangutan ako, how far is the Jose Rizal State University from here in our church? And I think it's 500 meters. So let's go. We will see him. He said, ito lang, Pastor. Ay, bawal niya kami kasugon ni mo. Pag-abot na ako sa gate, iko, guard, may I see the president? So, sir, istrikto naman na, sir. Wala man ka nag-appointment. Iko, tagailan mo higayon ka just for 2 minutes. Pagsulot na ako dito sa sekretary, sa sir, you are the 5th one nga mo istorya sa presidente. Pagkahurot na nila na ingon na isa, nadungugin na ako, president. Next! Ako na yun eh. Pagtanan ako sa picture, hindi man mo ang naong sa Port High School ni Doc. Kung siya sinilas una. Yung lagong ka siya kulor. Niwang kagnaong kini, wapa, nakaparito, kinadiay. Tato ako. Kung karoon lang ka, classmate ka sa una, wa kay suan, ato ka sa balay, wa kay sinilas, ako kang tagaan. Pero kinabraitan. Pagsulod na ako, tagto ko,
Oh, good morning, Doc. Dr. God of Education. So, I know you. Ko, natural, kailangan ako. May tugutan sa June. Bawal lagi po magpakuloy-pakuloy ang mga estudyante. June, ako lang po nang ipit-ipit. Aron po sila mahinuklog, mahimo po silang matiwas. Nakaagi ko po kong kalisod na grabe kaayo. Di ko ka na magpinakloy ang mga estudyante. Pero God, nalabukuhan yun mo. Ay lang po kalimot kung asa na kay karon, asa po ta sa una. Paminawa po din taon ang mga pobre nga ikaw niya nasa pinakataas nga hupong sa katalimban. Ako siyang giampuan o nihilak si Edgar. Students, tanawa si Edgar from the very poor family, the son of Francisco and Francisca Balbuena of Bukator, Tagum City, now serving as the president of Rizal State University. Ganong naabot niya na? Ganong naabot magkaanigar sa perseverance. Masapatan mo sa? Ha? Ito number 1. Temperance. Number 3. Trust in God. O kata ko na nagkakos ni Edgar, I know he's retiring. He want to transfer to Manila as one of the administrators of the big university in Manila. So tiyanta mo, o unsa man yung dangatan o asa mo padulong, please stay humble as you are. O ako nang hinaot nga inyong makabuot kini itawag pinaagi ng 3 ingredients that I made mention a while ago. The first one is temperance. Number 2, perseverance. Number 3, trust in God. Kining 3 main ingredients. Because of those teachers nga naghatag kaninyo, I know they've been mentioning these things during your 4 years here in Western Mindanao Academy, and I hope I wanna see each one of you someday, just like Edgar Balbuena, just like Ben Carson, and some other successful names in this world. One day, kung sa inyong matugpahan, remember, malipay ka inyong mga parents. Malipay ka inyong naas katilingban. Malipay ang inyong church. And then, sure, the God of heavens will be your partner, your boss. Wala yun mo'y rason nga dili mo mulapos. I am pretty much sure you will get or reach your ambition in life. And I know that God will really, really bless each one of you as blue as one. Di mo mabiya kaniya as your partner in life. Good morning.